নমস্কার। আজকে আমি খাবো সাদা ভাত, কাসুন্দি বতুয়া শাক বড়ি ভাজা দিয়ে বানানো। আর আমার একটা কুকিং চ্যানেল আছে, পাঁচমিশালি আহার। ওর মধ্যে অনেক রকম আপনারা রেসিপি পেয়ে যাবেন। এই বতুয়া শাক ভাজাটাও ওখানে পেয়ে যাবেন। লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে। আর মাছের ঝোল বড়ি আলু দিয়ে। চলুন খাই। আর কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি।
ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার নতুন ভিডিও নিয়ে অন্য দিন আসবো। নমস্কার।